அடபோச்சே. உங்கள் கண்கள் உங்களை டிசீவ் பண்ணவில்லை. டிசீவ் எப்படி தமிழில் சொல்றதுன்னு தெரியாது. ஸோ நான் டிசீவ்னு யூஸ் பண்ணுறேன். ஏமாற்றவில்லை. நான் வந்துட்டேன். என் லெஃப்டில் ஒரு சர்ப்ரைஸ், என் ரைட்லேயும் ஒரு சர்ப்ரைஸ். ஹோஸ்ட் இவரு, ஆனால் போடுற சட்டை. ஸோ பேசிக்லி வெல்கம் பேக் co-host. Thank you very much. ஸோ இவ்வளோ நாளாக எங்கே இருந்தீங்க? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் இந்த தொப்பி போட்ட ஹியூமன் பீயிங். இவ்வளோ நாளா ஐ திங்க் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு எபிசோடில் சொல்லியிருக்கோம். ரீசன் எபிசோட் இடையில கல்யாணம் ஆச்சு. நீ என்ன பண்ணேன்னு நான் ஃபோட்டோலாம் அப்லோட் பண்ணால் அவங்க சிரிச்சிருவாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் கொஞ்சம் லைஃப்பை கொஞ்சம் செட்டில் பண்ணுற அடாப்டேஷன்னால நான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அதோட சேர்த்து என்னோடய வேலையும் கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டு, ஸோ ரெண்டையும் என்னால் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால ஐ டு டேக் அ குட்டி பிரேக், லைக் அ குட்டி ஸ்டோரி. குட். அப்புறம் நீங்கள் சார்? Just being a family man. What a man. இந்த தருணத்தில் நான் ஒன்று சொல்லணும். ஷரீஃப், ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே. Thank you. Hey, happy Father's Day. அது முடிஞ்ச ஒரு மாசம் ஆச்சு. நான் இப்படி தான் நான் அவனை பார்க்குறேன். இல்ல ஃபேமிலி மேன் சொன்னேன். Family man, yeah. ஃபேமிலி காய்னு ஒரு சீரிஸ் இருக்கு. பார்த்துருப்பேன். அனிமேட்டட் பார்த்துருக்கேன். அது சொல்லி ஒன்று பரவாயில்ல விட்டுரு. ஸோ அப்படி என்ன ஆச்சு? You needed to be a family man. Oh, I became a father. So wow. Yeah, so I think நேயர்களுக்கு வந்து I think they know already. So just this whole 10 months was a epic journey, but very fulfilling. இல்ல அதுல பெஸ்ட் பார்ட் என்ன தெரியுமா? இந்த your son, right? ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் தான் he was born after my birthday. Just one day apart, right? 18th. I am 17th. ஆமா இல்ல, அவன் புள்ள தப்பிச்சான். அவன் கூட ஷேர் பண்ணாம இருக்குது. அவன் பிள்ளை கன்ஃபார்ம் நினைச்சிருப்பான் 17. இல்ல நோ, நான் ஒரு நாள் இல்ல legends are born between the days of 17 and 18. It's all there are no days between 17 it's 17 and 18. எல்லாம் ஒண்ணுதான் between the days of 17. எல்லாம் ஒண்ணுதான். இல்ல அதெல்லாம் ஓகே. யார் அந்த லெஜெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாமா? நானு தெரியவன்றி, அப்புறம் your son. Yes, of course. Yeah. ஓகேடா, குட்டா. நீ உன்னே பெருமையாக பேசிக்க. ஏன்னா மற்றவங்க உன்னை பற்றி பெருமையாக பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அது புரியுது. ஏற்கனவே மசாலா தோசைக்கு நேர்களே இன்னும் நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுங்களேன். நல்லா இருக்கு. அது முடிஞ்சு ஒரு மாசம் மேல ஆயிட்டு. அந்த மசாலா தோசை டிக்டாக் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் ஓசோ டோன்ட் ஈட் மசாலா தோசைடா. வெயிட், அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, நீங்கள் do you eat மசாலா தோசை? when I go and eat தோசை I only order மசாலா தோசை. நீ? Yeah, சாப்பிட்டுப்பேன். குட். ஸோ நான் மசாலா தோசை ஹேட்டர்ஸ்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிக்கிறேன். அதுக்காக ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன். நேர்களே, if you want to join, please join me. It's okay. So now that நம்ம 4 பேர் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம், ரைட், we will talk about some things that we used to talk about, related topics. Usually previously நம்ம இந்த gender related topics இதை பற்றி பேசுவோம். So since we are here and we all have various experiences, in the episode this week was is it tough being a man in modern society? அதுதான் இந்த வாரத்துடைய டாபிக். So by show of hands, since we have video now, we can show hands ready. Who thinks it's tough being a man in modern society? But then I have to ask you this question. What is the modern society? அதோட டெஃபினேஷன் என்ன? ஏன்னா நிறைய பேர் மாடர்ன் சொசைட்டி இது அதுன்னு சொல்லுவாங்க. On what basis are we saying is modern society? Basically 2023 la. 2023. இல்ல ஒரு டெஃபினிஷன் கேட்குறான். ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் at the context? I would say I think modern வந்து if you're listening in the episode is going to be published in 2023 July. If you're listening to this in 2026, the definition of modern will be different then. Yeah. So இந்த காலகட்டத்துக்கு I would say modern will be in the past plus minus 5 years, minus 3 years. That's how back we can go. Because if you ask me this question about this plus minus, yeah, opinion, right? If you ask me this question in 1995 or 2000, right? You can go back to minus 10 years. Because the மாற்றங்கள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வரல, கொஞ்சம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி பேஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இணையதளத்தினால
ever since the late 90s 2000s இருந்து சமுதாயம் வந்து சீக்கிரமா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. Much more accelerated pace. So hence I would say, to be honest, -5 years good, -3 years I think would be more relevant. But நீ கேட்டோன்னா அந்த definition of modern. So I was thinking that the modern the definition is going to be the past 50 to 60 years தோணுச்சு எனக்கு. அது ரொம்ப because அது வந்து not modern really in my opinion. If you -50 years from 2023, we're looking at our 80s. 80s 70s very different video. எனக்கு என் மைண்ட்ல வந்து 50 years you minus right. For me I'm still in my 50s, like 1950. No bro, it's 80s. That's very different. If you look at 80s, if I tell you 80s now, you think about E.T. Oh yeah, Raiders of the Lost Ark. Yeah, those sort of things. Star and you Wars, associate that with what? Classics now, right? So it's not modern really what? Okay, can, because I mean, it's like a revolution. Modern in terms of, மாறிக்கிட்டு இருக்கு. even in terms of technology, modern is different now. There's AI now. true. Actually like ChatGPT is a very good example, right? ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ChatGPT இல்ல. Yeah. The ChatGPT is still at the starting phase. AI லாம் starting stage. ஆனா இப்போ வந்து everything is like AI. Yeah. So I would say in the context of this episode, without letting this modern discussion take over the whole episode, I would say that in the episode or the context, I would say -3 years, -5 years max. Plus 3 years, 5 years. Okay. Because there's been a lot of evolution, especially when it relates to gender roles, and we're talking about specifically men's role in society, right? So அது வந்து if you know the current happenings in today, அது வந்து there's a lot of changes on a year-to-year basis. So hence I wouldn't go too far back. Because even though the conversation வந்து கொஞ்சம் outdated ஆயிரும். You had a point? இல்லை அதான் நான் சொல்ல வந்தேன். நம்ம எல்லாரும் ஒரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி எவல்யூஷன் க்ரீச்சர்ஸ் மாதிரி டே டு டே மாறினால மாடர்ன் நீ சொல்கிறது மாதிரி எனக்கு 3 to 5 years வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் லாங்காக தெரியுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு எவ்ரி மந்த்தே கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வருது. இல்லை அது உண்மை. ஏன் தெரியுமா, அவன் காதில் போட்டுக்கிறது இருக்குல்ல அந்த I really cannot. You know how hard is it for modern? This is how hard it is for modern. இல்லை எவ்வளோ மாசமாக போட்டுருக்கேன். இல்லை நான் வந்து இதை வந்து ரீசனாக தான் போட்டிருக்கேன். அதுவும் இந்த எபிசோடில் நேர்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சா கமெண்ட் கொடுங்க. இந்த ப்ரைஸ் டேக் எடுக்க மறந்துட்டேன். ப்ரைஸ் டேக்ல ஆமாம், இதை வந்து புதுசாக சட்டை வாங்கிட்டேன். அந்த டேக் எப்படி மறந்துட்டேன். இட்ஸ் ஹன்னா ஃபுடா இயரிங். ஹன்னா ஃபுடா இதுவும் சாப்பாடு பேர் மிகப்பெரிய ரிவீல். இதை விட இதுக்கே இவ்வளோ ரியாக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, அப்போ இதுக்கு என்னடா ரியாக்ஷன் கொடுக்குறீங்க? பாவிகளா. இல்லை முதல்ல கேட்டான் இன்னும் எப்படி இருக்க வாழ்க்கை, பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேலன்ஸ் பண்ண நேரத்தில் வேலை நிறைஞ்சு போயிட்டேன். மாடர்ன் சொசைட்டிக்கு நான் இதை வந்து நான் லிங்க் பண்ணுறேன். எப்படின்னு பார்க்குறியா? இமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ். நான் நினச்சேன் என்ன தெரியுமா, இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணது வெள்ளிக்கிழமை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். விஜய் வெள்ளிக்கிழமை வந்து வேலைக்கு முன்னாடி அந்த சாம்பார் எண்ணெயில் இருக்கு போய் வீசுவான். நான் நினைச்சேன் குப்பை தொட்டில வீசினேன், இவன் மண்டில வீசினேன். இது உங்களுக்கு சாம்பிராணி கலர்ல இருக்கா? திஸ் இஸ் ப்ளூ. அவன் போட்டிருக்க சட்டையும் என் தலை முடியும் ஒரே கலர். No his is darker, yours is lighter. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். So it's not the same color, but it's நீலம். கலரா லென்த்தா? technically he's more neelam than you. Yes. Okay la, enough என்னைய கலாச்சதெல்லாம் போதும். Okay bowling bag. That's how tough is it? So why உன் ஒப்பீனியன்ல ஏன் டஃபாக இருக்கு? Yeah, like I said, emotional stress. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாடர்ன் சொசைட்டியில் I think the most important thing which is relapsing for a man is emotional stress. இந்த emotional stress, மன உளைச்சல். That is the correct word. Thank you, bro. மன உளைச்சல். Never emotional stress. மன உளைச்சல் வரலையா? மன உளைச்சல். Emotional stress. ஏன்னா ஒரு ஆணாக இருந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் க்ரைட்டீரியோட நம்மளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்க்குறாங்க. எப்படின்னா ஒரு ஆண் வந்து அந்த வீட்டை வந்து லீட் பண்ணணும், ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், டிசிஷன் மேக் பண்ணணும். லைக் அவங்களுக்கு உள்ள கவலையை வந்து வெளியே காட்டக்கூடாது. அப்படி காட்டினா வந்து அந்த வீட்டை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும். ஒரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து சின்ன வயசுலேயே அவங்க வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணுறதுனால வளர நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, ஓகே நம்ம வந்து ஒரு வி ஆர் அ காய், நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பேக் ஆஃப் ஹெட் வந்து தானாகவே இருக்குது. ஒரு ஆம்பளைன்னா அழுவக்கூடாது,
அழுதா வந்து மற்றவங்க சிரிச்சிருவாங்க. பட் ஐ திங்க் இதெல்லாம் these are the small thing. It's not whether you are it's not gender specific. Yeah. You know, it's emotional or human. This is human nature. If you feel like crying, you should cry. If you feel like breaking down, you should break down. If you realize, right, ஒரு வழியில் லைக் எப்படி வந்து இந்த மன உளைச்சல் வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது, அதில் தான் சம் ஆஃப் டேம் லைக் யூனோ வேலையை எடுத்துக்க, வேலைக்கு போகிறோம் வரோம், நம்ம வந்து எங்கே அந்த மன உளைச்சல் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வீட்டுக்கு வரும். வீட்டில் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, வீட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம். ஸோ மோர் ஓவரால் நீ பார்த்தீங்கன்னா விச் எவர் எங்கல் வி ஆர் கோயிங் ரைட், நம்ம வந்து however we go, we have to tune ourselves to react the same way according to the situation. So where is our release point? That's my question. Just before we proceed any further, நான் வந்து சும்மா சொல்லிடுறேன் இந்த எபிசோடில். இட்ஸ் லைக் நம்ம வந்து we are just talking about it. If you look at it in the episode, in the camera, white camera angle பார்த்தீங்கல்ல, just 4 guys. So in the episode of the perspective is really ஆண்களுடைய பிரச்சனைகள், ஆண்களுடைய சோதனைகள், இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். பெண்களை பற்றி தனிப்பட்ட ஒரு எபிசோட் பண்ணுவோம், where we will ask their perspective இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ஸ், அண்ட் அவங்களுக்கும் பெண்களுக்கு என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு அது தனிப்பட்ட முறையில் பேசுவோம். ஸோ இந்த எபிசோட் when we're continuing this episode, தயவு செஞ்சு அதை கருத்தில் கொண்டுக்குங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் நம்ம சர்க்கிள் அண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆண்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனைகள். That's why I mentioned it's gender specific உளைச்சல். அண்ட் நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we are not saying that பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஆனால் பெண்களுக்கு தான் தெரியும், நம்ம பெண்களுக்கும் இருக்குன்னு நாம் சொல்ல முடியாது. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஆண்கள் தானே. அண்ட் இன்னொன்று பெண்களுக்கு தெரியும் சில பிரச்சனை வந்து பெண்களுக்கு தெரியும். we're not discounting that. அதை நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணவே இல்லை. இந்த எபிசோட் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து இஸ் அவர் ஒப்பீனியன், ஃபார் கைஸ் ஒப்பீனியன். அதுதான் இந்த எபிசோட். Maybe in a future episode what we'll do is we will have a guest actually. If you have a recommendation for a guest, a female guest who can actually contribute to this topic, put it in the comment section and let us know. What do you think? Who do you think would be a best for this episode? So, when நீ வந்து சொன்னது எனக்கு I agree. ஏன்னா பழங்காலத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆரம்பத்தில் ஷாரிஃப் சொன்ன let's say going 50 years back, எனக்கு தெரிஞ்சு 50 years backல men வந்து were not emotional, were not expressive about the emotion. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங் டவுன், ஃபீலிங் சேர், அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்ல மாட்டாங்க. வீட்டில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு they'll do something else. வெளியே போய் அந்த பிரச்சனையை வந்து வீட்டில் பகிர்ந்து பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு படத்தில் பார்த்து, ஷோஸில் பார்த்து, சில தெரிஞ்சவங்க சொன்னதில் இஸ்ல ஆம்பளை வந்து அழுதா அவன் ஆணை குறைஞ்சிரும். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் like a ego. So in my eyes, and 50 years ago it was that bad. Now அழுதா is not as bad as last time. ஆனா it varies. But last time வந்து அழவே கூடாது, அழுதா நீ என்ன மாதிரி ஆம்பளை blah 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 blah. You know what is the outlet for அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆம்பளைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஓல்ட் ஸ்கூல் கைஸ்லாம், அதுக்கு அவுட்லெட் என்ன தெரியுமா? ஒன் ஆஃப் த அவுட்லெட் எனக்கு தெரிஞ்ச இருக்கும். ஈவன் இன் மை லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I've seen some of them, right? தெரியும். The opening the battle and taskmark. I think throughout time வந்து ஒரு outlet for men to vent out and release their emotional stress is brotherhood. Yes. Common I friends agree. along and alcohol plays a huge part in that sense. No, to be honest, right, நீ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு you ties into your brotherhood and your point. ஆண்கள் வந்து let's say we are not promoting drinking or anything, by the way. நம்மளே குடிக்க மாட்டோம். So நான் தண்ணி மட்டும் தான் குடிப்பேன். ஓகேடா. தண்ணி, water. Okay. So not water. So if you look at it, right, ஆண்கள் வந்து குடிக்கும்போது the ones who drink generally தனியாக குடிக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் அப்பப்போ தான் தனியாக குடிப்பாங்க. பட் generally they go with their friends. நம்ம சிங்கப்பூர் கான்டெக்ட்ல பார்த்தேன்னா there will be coffee shop tiger beer நல்லா திறந்துட்டேன். You will not see someone sitting alone. If you're seeing someone sitting alone, if they sit alone and drink one beer, அது வேற கான்டெக்ட் இல்ல, you're probably waiting for someone else. யாருக்காச்சும் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல one beer நீ சொன்ன மாதிரி let it be happy hour. So it ties into your brotherhood point. And the குடிக்கிறது is the common activity. But
அவங்க ஏன் அங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்களோட நண்பர்களை சந்திக்க. அண்ட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ட்ரூ டு தி டெஸ்ட் ஆஃப் டைம். பிகாஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் ஒரு பெண் மனசு ஒரு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. அது டைம்லெஸ் திங். சேம் திங் ஃபார் ஆண்களுடைய மனசு ஆண்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிட I feel that men and women are programmed very differently. General public generally பார்த்தா ஏன்னா I know it varies from person to person, but generally females வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து let's say females vent out their problems to you, they will want a more ஒரு emotionalaன response from your அவங்களுக்கு வந்து வார்த்தைகள் matters more based on my experience. Okay. But men straight away நமக்கு வந்து solutions. அவங்க இந்த பிரச்சனையோட என்கிட்ட வராங்க. எனக்கு வந்து I must think of this solution, I must think of that solution. நீ இதை பண்ணு, நீ அதை பண்ணு, நீ இதை பண்ணு. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு பண்ண தெரியும், நான் உனக்கு வந்தது வந்து எனக்கு வந்து இமோஷனலாக கொஞ்சம் ஆறுதல் தேவை, அந்த இதுக்கு வராங்க. ஸோ there's such differences in mind. So நமக்கு வந்து we are thinking in completely different worlds, completely different நம்ம அந்த framework. ஸோ அதனால சொன்னாங்க பெண் மனசு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும், ஆண் மனசு ஆணுக்கு தான் தெரியும். அதனால தான் when we are talking நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பேசும்போது சில நேரம் before we complete our sentences you'll know, oh yeah I had this, yeah. So we vibe and அதுக்கு சும்மா ஒரு outlet. And most of the time நம்ம மீட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுறது இல்லை. we are சும்மா we want to switch off the brain. We don't talk anything related to problems. Even like நம்ம 4 பேர் மீட் பண்ணுறோம்ல, we don't meet and talk about our problems. Very rarely. Unless it's like It's something a very bothering. serious problem that you need to talk இல்லை about. பேசும்போது 1-to-1 பேசுவோம். That's what usually happens. Yeah. But we don't, it's not necessary we meet also, we do it over the phone Yeah. call also. I mean FIFA, like நம்ம வந்து our outlet is not alcohol, it's FIFA. Yeah. We play video games to release our No, I also wanted to tie back to Yuva's point. You know, நீ சொன்னில ஒரு பெண் மனசு பெண்ணுக்கு தான் புரியும், ஒரு ஆண் மனசு. That's also like, because நீ சொன்னில ஒரு ஆணா இருக்கும்போது we tend to think of the solution more than hearing. There's also like tying back to my own point where we are raised in a way that we programmed to lead and understand, and அந்த மாதிரி இருக்கனால நம்ம மைண்டில் வந்து எந்த விஷயம் கொண்டு வந்தாலும் நம்மளுக்கு first thing okay இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் தேடணும் தான். It's always like that for us. It's very rare that we can first thing already, நம்ம கேட்கணும், இந்த பிரச்சனை சும்மா அவங்க பேசதான் வர அந்த மாதிரி அந்த மென்டாலிட்டி நமக்கு வராத காரணம் because we are our upbringing. Society, the way the society put it upon a man is to always find a solution. That's what I feel very strongly. It has been that always for I think for the most of history. ஆண்கள் தான் they find the solutions, they solve the problems, and they in a way they protect society lah, but women are the one who really make society. No, even now, you know, very simple thing now in modern day context, right? There's like appana ni pathikittu now, like the guy will go and work, the female will be at home. But now the society has changed to a point where both are working, but it somehow feels like நம்ம பாரு, it somehow feels like if எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேரோட ஃபீலிங்ஸ்லாம் என்கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் வந்து வேலைக்கு வரேன், எனக்கு இந்த மாதம் சம்பளம் வருது, நம்ம வந்து இவ்வளோ செய்யணும் அதை செய்யணும்னு இல்லை பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன். வி டிஸ்கஸ் why not y'all share. இல்லை நான் செய்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். இன்னும் அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் செட் வர மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து இந்த லைக் ஃபைனான்ஷியல் பர்டன் வந்து ஹாஃபாக ஷேர் பண்ணுறது, ஈவன் தோ ஹீ நோ இந்த மாதம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சம்பளம் வந்து இல்லாட்டி. ஸோ what he does, he over compensate with overtime at working. So these are the small things which he does, and I still see which is happening at work sites. You know, it's personal things lah which I see. It's something which he cannot change and overlook. Because he feels that okay, நான் வந்து ஒரு ஆம்பளை, நான் வந்து என்னோட ஃபேமிலிக்கு வந்து நான் இந்த அமௌண்ட் இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதம் இந்த இதெல்லாம் செய்யணும், இந்த மார்க்கெட் வாங்கணும், இந்த வீடு ரெனோவேஷன் செய்யணும். This is what he's instilled in his mind. Every month he comes up with something. Right? It's not like automatically like okay நம்ம வந்து இந்த பொறுப்புகளை வந்து பாதியாக பிரிச்சுப்போம், அந்த மாதிரி இல்லை. I have a question. Isn't this going back to your earlier point that you all were talking about? Right? It's a very simple question. கடைசி எப்போ அழுதிங்க? Few days ago. 2 வருஷம் இருக்கும். Me when my son got born. Wow. Sharif.
உண்மையில this is என் மனசை தொட்டுட்டேன். yeah, this is truth. I mean, I understand. A lot of people It's a overwhelming situation father, where you just, they so much just- of emotions are just into you, and then You you can't- you cannot describe. It's the most magical feeling ever to see your baby, you know, after 9 months of suffering and all that for you. அது நீ suffer பண்ற. but you were there sharing the suffering. sharing the suffering, yeah. But it's I such a completely magical understand. feeling. ஏன் தெரியுமா? Yeah. To see something that you've produced, like, you know, அந்த உணர்வு வந்து you cannot I would say invested into lah, Yeah, emotionally and of course lah, monetarily and emotionally. So இல்லை இந்த தருணத்தில் அவன் மேஜிக்னு சொல்ல போது என் மைண்டில் வடிவில் அந்த ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு மேஜிக் ஷோ பண்ணேன். ஐ எம் ஸோ சாரி. அப்போ தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டிஸ்னி வருது. You know, the reason why நான் அழுதது காரணம் is similar to yours yet different. It's on a smaller scale, but mine had to do with a death. So என்னோட வந்து I was watching அந்த ஒரு to be honest as stupid as this sound, right? நான் வந்து IG reel ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் about this girl who அவளோட நாயை she had to go bring to be put down. Oh my god. And I saw the video where and the girl when she was holding the dog and the நாய் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. She was like the dog was just laughing and looking at her. Then they inject, then the dog head slowly went down. The girl she cry. பக்கத்துல ஏன் நாய் வேற I cannot really. Okay, that would be சொல்லுவது emotional, கொஞ்சம் bro. அளவுது. Yeah. I really cannot. I saw something similar. The one she brought to the beach, சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து. No, this one was straight at the vet. The only thing at the vet. That is worse. That's cannot worse. do that That's video. worse. I watched that. I really cannot. And then before I had a pet already, கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியாது. என் கான்டாக்ட்ஸில் வந்து நான் வந்து எதிர்த்து வாங்கி எல்லாத்தையும் சொந்தமாக கற்றுக்கிட்டு செஞ்சேன்ல. ஸோ இட்ஸ் லைக் when I saw the video and look at him, எனக்கு கொஞ்சம் பயம். Of course, என் லைஃப்பில் I've experienced losses and there are few losses that scare me until now. ஒரு அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் மறந்து போயிட்டேன். But there are few things that நடந்தா எனக்கு I cannot tahan. I know which those still are. got wrenching lah. Still got wrenching. There are a few specific ones that will definitely என்னால் தாக்க முடியாது. So this was one of them. I think like is there வீடியோ பார்த்தா அவனை பார்த்துட்டு எங்க வாடா அழுதுட்டேன். So நான் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் தெரியுமா? Because it's that stigma. You know, ஆம்பளைங்க வந்து they won't cry. நீங்களாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல, that stigma and all that. It's not true. We actually do cry. The last time I cried was yesterday actually. Because எனக்கு கண்ணு தெரியாது. So அந்த context is எனக்கு வந்து I got eye problem lah. So I yesterday went for my eye appointment and I got contacts fixed. So I was able to see like small things. Like I was able to see the clock. I was able to see the numbers on the clock, on the wall clock and all that. It's like small things you can't imagine. I teared a bit in that sense. It's a fantastic moment. Bloody fantastic moment. So the point is like, உங்களுக்கு ஒரு emotion இருந்தால் it's natural to cry. It's completely natural to cry. It's not like gung ho, you know, it's like man and all that. But do you think but ஒரு கேள்வி, do you think it's practical for a man to constantly be emotionally vulnerable? Like maybe once every few days he cries out for something. Okay, ideally right, okay, if let's say நம்ம ஏதாவது இந்த my response to you, if I take it out of context and I put it, there will be ஒரு backlash and misunderstanding. ஏன்னா if let's say நம்ம ஒரு இந்த எபிசோடு கேட்கும்போது நான் ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன், a person who operates completely differently to what we are talking about generally, அவங்களுக்கு வந்து say no, I'm not like this, a supportive partner will be like this, supportive partner will be like, I'm answering this from a partner perspective. என் ஒப்பீனியனில் no matter what, ஆம்பளையாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் அடிக்கடி அழுதுகிட்டு இருந்தால் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க நீ அழுகிறத சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சேம் திங், அடிக்கடி கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் நீ அடிக்கடி கற்றுனா நீ அடுத்த கத்தும் போது உன்னை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சேம் திங், த பாய் ஹூ கிரை wolf, இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்குல்ல, அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் the response will be lower. அது வேற கான்டெக்ட்ல he's crying because if you cry all the time, போய் சொல்லிட்டு cry பண்றான். Yeah, but the thing is, the people got desensitized to his correct. Yes, crying, yeah. So he's screaming. Same thing. If you cry every day, people are going to be desensitized. Correct. If you're yelling every day, people are going to be desensitized. Yeah. So an answer to your question will be, யாரா இருந்தாலும் அடிக்கடி அழுதுகிட்டு இருந்தா the response is not going to be great. In the context of ஒரு ஆம்பளை, since there is ஒரு
I would say எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. எதிர்பார்ப்பு stereotype ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது, which is why நிறைய பேர் are going out of their way to say to men, பெண்கள் கூட நான் இன்டர்னெட்டில் பார்த்துருக்கேன், it is okay to cry அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ it goes to show that அது வந்து ஒரு தடையாக இருக்குது நம்ம சமுதாயத்தில். ஆண்கள் அழுதா அவங்க less of a man, நீ என்ன மாதிரி ஆம்பளை அழுதுகிட்டு இருக்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, அழுதா ஆண்மை குறைஞ்சிரும்னு அந்த ஒரு நோஷன் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் அது வந்து குடும்பத்துக்கு குடும்பம் மாறும், பண்ணுக்கு பண்ணு மாறும்னு. பட் ஜெனரலி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வரலாறு, சமுதாயத்தோட வரலாறை பார்த்தா ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஆண்கள் வந்து அவ்வளவு இமோஷனலாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லீட் பண்ணிக்கிட்டு தலை நிமிர்ந்து நடக்கணும், தலை குனியக்கூடாது, இந்த எதை எடுத்தாலும் துணிச்சலோடு செய்யணும். அதை ரொம்ப இமோஷனலாகி ரொம்ப எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால், வெளிப்படையாக சொன்னால் இஃப் சேயிங் அவுட்சைட் யுவர் சோஷியல் சர்க்கிள்லாம் people, எனக்கு தெரிஞ்சு people do judge you compared to if anybody else said it. ஏன்னா அங்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அதை நீங்கள் வந்து ஒரு must be strong, must do this, must do that. So I don't think that அடிக்கடி அழுதா யாராக இருந்தாலும் is not good. But generally, I'm just going to put it out there, generally in my opinion, if a man cries 5 times a week compared to if a girl cries 5 times a week, the man will be looked down on a bit more. Because of social stigma. Because of social and construct. how social construct from very early. But it goes the other way for women. I know. If women are not emotional, if women are very headstrong, நிறைய ஆண்களுக்கு டேர்ன் ஆஃப் ஆயிரும். இது என்ன ரொம்ப கொக்கியாக இருக்கா, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கா, and it goes the other way around for women. Correct. No. I have a very similar answer to his. ஆனா என்னோட வந்து எக்ஸாம்பிள் வேற. Okay. Mine is more to a சாப்பாடு எக்ஸாம்பிள். அளவுக்கு மிஞ்சினால் நீ எதுக்கு எடுத்தா கேளு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. Yes. That's the same concept lah. You cried a lot. அது பழமொழியில் அமுது பழமொழி தான். Yeah, but point is like you do anything too much, right? People will start looking down on you. So one more point நீ சொன்னல, ஆமாம், emotional vulnerability. The only time நான் வந்து அந்த அழுகிறது அந்த இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்க சொல்கிறது எப்போ தெரியுமா? It's only with the trusted few I know. I mean now I say it in front of audience, yeah, but in all most of my problems I only say it between you guys, or you know, like a trusted few in that sense. You know what points this goes to or not? The brotherhood. ஆக்சுவலி நீ வந்து சொல்லும்போது நானும் அழுதா வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டேன். Correct. And நான் தொடச்சிட்டு அப்புறம் I'll just do my own stuff. அம்மா like when I used to live அம்மா கூட வாழும்போதும் is like இல்லை வெளிப்படையாக அழுதது இல்லை. நான் if I நான் அழும்போது I don't really tell anyone. It's usually within myself. Later I'll tell a trusted few friends. Exactly. And it's very important with this brotherhood concept. It's always been there. எனக்கு ஏன் தெரியல, ஏன்னா எனக்கு வந்து அழுதா I feel like நான் ஏன் அழுத சொன்னேன், is it because I want sympathy or I don't get that's the same thought. I'm not judging others if they tell me. என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் யாராவது நிலையை அடைஞ்சிட்டா சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு, அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருப்பேன். பட் ஃபார் அதர்ஸ் டு கம் டு மீ, நான் மற்றவங்க கிட்ட போய் சொன்ன போனால் நான் பி திங்கிங் இல்லை நான் சொன்னாடு பி திங்கே கைம் ஃபார் சிம்பத்தி. ஐ டோன்ட் நோ வை ஐ ஹேவ் a trouble receiving support, but I have no issue giving support. I don't know why. There might be something I need to address here. I don't know. Same thing for me, right? Another issue is, right, I for me in my head I'm like, அவங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, they'll be doing their own work, I don't want to disturb them, you know, they're going on with their life. I have that mindset, hence I don't reach out unless, let's say, unless I know it's the trusted circle. So that's why it goes back to the brotherhood point that we made earlier. It's very real. I mean, it's very real. It's not only for us lah. I think most of the men out there also, I think they also feel the same. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி to break down is already it's a stigma. ஒரு ஆம்பளை அழுவுறதே ஒரு பெரிய விஷயம் மாதிரி, இன்னும் அவங்க அழுவக்கூடாது, அவங்க இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க அழுவுறது வந்து அவங்களே ஒரு இன்வால்னரபிலிட்டியாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு செலக்டட் ஃபியூட்டை சொல்லி அவங்ககிட்ட மட்டும் தான் அவங்களால டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அப்படி செய்யும் போதே அவங்க வந்து இந்த செலக்டட் ஃபியூட்டை ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, நோ இவங்க வந்து வெளியே போய் சொல்ல மாட்டாங்க, இந்த விஷயம் இதோட முடிஞ்சிடும், இதை பற்றி திருப்பியும் they don't want to address this issue. அந்த 5 நிமிஷம் 1 hour நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கேன், 5 minutes to 1 hour பேசணும்னா
the minute it ends, right, it ends. It never resurfaces back. ஏன்னா it shouldn't be resurfacing. அதுதான் நம்ம ஆம்பளையாக இருக்கும்போது யோசிக்கிறோம். I don't know about a female point of view lah. I don't want to this one, but நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வரைக்கும் they usually do check up. They like அன்னைக்கு இந்த மாதிரி மனம் உடஞ்சி பேசினியே, ஐயோ ஓகே நான் இந்த சிச்சுவேஷன் திருப்பி இருக்கா. So you see they are like resurfacing so that you know they checking up. We don't do that. We only want to talk for that 1 hour. The solution is already there. In the 1 hour நம்ம பேச அந்த சொல்யூஷனே கண்டுபிடிச்சிருப்போம், அதோட திருப்பி பேச மாட்டோம். Because when you share things with your brothers or your close friends, right, ஒரு expectation இருக்கு. இதான் என் கூட்டம், my கூட்டாளி, they have my back and they'll continue to have my back for as long as we are alive. So that's the concept. That's the trust between the us friends. So that's why I think it's good to it's not, I think you know there's we don't really look for sympathy. We're just looking for our feelings to be heard between people who share our ideas and our you know common interest. You know, and one thing I realized, right, is that எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இவ்வளோ கான்டாக்ட் யாரையாவது கான்டாக்ட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி பேசணும்னா இட்ஸ் மோர் லைக் த வே ஐ டீல் வித் இமோஷன் வந்து இஃப் நான் மற்றவங்க கிட்ட போய் சொன்னால் இட் ஹேஸ் டு பி அ லாட் ஆஃப் ஒரு நான் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறேன். எனர்ஜின்னு ஒரு வார்த்தை, அ லாட் ஆஃப் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இஸ் வெரி பென்ட் அப் இன் மீ. ஸோ மற்றவங்க கிட்ட நான் வந்து அதை பேசுகிறேன்னா இட்ஸ் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் for my own sake releasing up a lot of bottled up energy. And generally நம்ம பேசும்போது we know that we don't give solutions because solution வேணும்னா நம்ம வெளிப்படையா கேட்டுருவோம். What should I do ன்னு கேட்டுருவோம், or what do you think அந்த மாதிரி கேட்போம். generally இந்த மாதிரி சொல்லும் போது we don't even need, when for example if we நம்ம பிரச்சனை நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா we don't really give advice. You don't even say it will be okay because we know that means nothing to us. If let's say Jawhar came to me with a problem and I say no lah, it will all be okay lah, doesn't mean anything to him. உனக்கு எப்படி தெரியும், நம்ம அந்த perspective. So ஆமா உனக்கு எப்படி தெரியும் நல்லா இருக்கும். So it's like it doesn't work to us. It's more like I know that he just needs to talk to a bro and I'll just hear him out. Our solution will be okay, fuck it, we just go gym, we go FIFA, that's all. And that's our comfort. So it's வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுறது. இஸ் லைக் ஒரு நீ சிம்பத்தின்னு சொன்ன, I just want to touch on that also. It's like is in a way நம்ம வந்து பாட்டில் அப், எனக்கு தெரிஞ்ச ஆண்கள் வந்து பாட்டில் அப் பண்ணி ஒரு நிலையை அடைஞ்சிட்ட பிறகு தான் வெளியே வரலாம். So I think that's something that about எனக்கு தெரிஞ்ச a lot of males function lah. நோ என்ன இப்போ யுவா சொன்னால இடையில வந்து நம்ம FIFA விளையாண்டுருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் கோவமாக இருந்தேன். இடையில தான் இடையில தான் 5 நிமிஷம் கூட இருக்காது சண்டையா. We started saying WrestleMania 3 stages of வக்க கட்ட ஜென்மம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வச்சிருக்கேன். And I started laughing and it was over. So அவன் FIFAக்கு வந்தாரு குரல் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. சண்டையா white blood same blood என்ன பண்றது, but that's how we operate lah. So பரஃபா சட்டா ஆன்லைன் வரும்போது நார்மலா பேசும்போது ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், அது வந்து கொஞ்சம் லோ ஆயிட்டா இது அவங்க வந்து ரொம்ப சோர்வா இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி something is not right. இல்ல பர ஒரு ஸ்டார் எப்படி தெரியுமா, tired da. Usually when I say tired, I'm pissed off with something. We know. Usually I'm just pissed off with something, but when I'm pissed off, I don't talk. Yeah, that's why we know. Because I cannot control my mouth. So it's like அவங்க வந்து when he was stressed also அவன் வந்து கேம்ல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருந்தான். Then நான் வந்து வெளிப்படையாவே சொன்னேன், இல்ல அவனுக்கு நல்ல மனநிலை இல்ல, I am a good friend, I am supportive. That was my response. எத்தனை நாளைக்கு 10 minutes தான் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்குள்ள நான் கேட்டேன். Okay, let's back to the topic. I asked Sharif this question. நம்ம வந்து இப்போ பேசுவோம். I think the main thing that we realize is that menக்கு வந்து நிறைய that challenges mental health, a lot of mental health related issues. ஏன் சொசைட்டி சமுதாயத்தினால நிறைய வருஷத்துக்கு இது மாதிரி செய்யக்கூடாது, அழக்கூடாது, வெளிப்படை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்கள் வந்து நேச்சுரலாக உள்ள எல்லாத்தையும் பதுக்கி வச்சுட்டு அதனால நிறையா மனநோய் வரும். இன் யோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் சொசைட்டியில் என்ன
ஐடியல் மாற்றங்கள் நடக்கணும் டு பி more inclusive. No, I wouldn't say inclusive. I would say, let me rephrase it. உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் சொசைட்டியில் என்ன மாற்றங்கள் நடந்தால் ஆண்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? இது இட்ஸ் வெரி 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 ஓப்பன் ஹேண்டட் கொஸ்டின். ஐ திங்க் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஐ திங்க் மாற்றங்கள் நடக்க வேண்டிய மாற்றங்கள் வந்து இஸ் there's a lot bro. Okay, off the top of it, it relates to the, if in relation to the topic, right, நம்ம பேசுனதுல வந்து based on, I'll just give a disclaimer also. இந்த மாதிரி எபிசோட் பிளான் பண்ணும்போது right, we had a few points that நம்ம address பண்ணணும்னு இருந்தோம். And தெரியும் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் பேசும்போது ஒரு டாப்பிக்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நேச்சுரலாக அங்கே ஏதாவது கான்வர்சேஷன் போகணும்னு நம்ம பேசும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லையோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லையும் ஆண்களுக்கு வந்து இமோஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வெளிப்படையாக சொல்ல கூச்சமாக இருக்குன்னு. ஓகே, கூச்சமாக இருக்குது, தயக்கமாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது. நோ மேட்டர் வாட் இஸ் த காரணம், வெளிப்படையாக உணர்ச்சிகளை பற்றி பேசுறதுக்கு தயக்கமாக இருக்குது. As our topic ended up going to that channel, that lane, உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் what changes need to be made ideally? It's funny that you say that because when in the episode record பண்ண முன்னாடி வந்து I had this like entire monologue or points I want to bring up in terms of சரி நம்ம மீடியா வந்து மீடியா like mainstream media சரியா இல்லை, it has to change in terms of how we portray men. Also in the, because since I work in finance and banking, right, there's a lot of things I find are lacking in the financial structure of the world that needs to change. So that it's a heavy topic because it seems very isolated, finance and manhood. But when you link it up, it's not it makes a lot of sense. Connected. Honestly, it makes a lot of sense. It's a very big topic. But okay, let's forget all of that. Maybe let's focus on one aspect. வீட்டில் வந்து I think sometimes men deserve to be heard. Okay, they deserve to be heard. Okay. சரி, ஒரு like பிரச்சனை பற்றி பேசுவோம், like பேசுவோம், be it to your wife, to your mom, maybe to your own father. You have, I think the people that are listening to you, right, they have to try and empathize with you what is going on in today's modern world, which I think we define lah. So once that happens, right, I think there'll be small changes. One, and ஆண்கள் வந்து they won't start to pent up so much of negative emotions. They'll start to trust the people in their house to, you know, bit by bit, கொஞ்சமா to share some emotions, to share some worries. So from there on, I think the relationships between the man and, you know, wife, man and the father, mother, husband, sister or whatever start to improve from there. So சுருக்கமாக சொல்ல போனால் the relationships within the house need to change. And I think one of the solutions is to really remove any, you know, hindrance from that kind of that can obstruct this kind of open communication. So dinner table வந்து I think to not to have devices, your personal devices, I think put it away. Start talking. Even if you don't finish your food, I think it's good to have a conversation with your family. This is the small step that you can take. Of course, நான் சொன்ன மாதிரி there's so many problems within external society, like macro society. macro பார்க்கும்போது within our history, our money, media, whatever you want to put, there's so much of things that's affecting men nowadays. But I think this is a good stepping stone. Actually, family time இதில் என்ன புரியுதுன்னா more family time is a change-னு சொல்கிறேன். அதுதான் எனக்கு புரியுது. I wouldn't loosely say family time because family time can be watching a show. Okay. I would say quality time. Quality family time. Without any devices. பேசுறது. Without any devices. It really matters. நான் இதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறேன், கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு I learn even more. ஏன்னா அம்மா அப்பா அக்காவோட வாழறது இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கம்பேர்ட் டு கோயிங் ஆன் ஸ்டார்டிங் யோர் ஓன் ஃபேமிலி. அந்த பேசுகிறது இஸ் நாட் த சேம் ஆஸ் உங்களோட டே ஒன்ல இருந்து பார்த்தவங்களோட பேசுறது. அது வேற. அது வந்து
is blood, they know நீ இந்த மாதிரி தான். ஏன்னா பார்த்துருக்காங்க உன்னை பிறந்த நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு உன்னோட பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும். அண்ட் ஃபார் யூ ஸோ பிறந்ததுலேருந்து அவங்கள தான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ உனக்கு அவங்களோட பேட்டர்ன்ஸும் தெரியும். ஒரு புது ஆளோட கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு குடும்பத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா யூ ரியலி நீட் டு டிஸ்கஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லெஸே யூ கெட் மேரி அட் ஏஜ் ஆஃப் 13 வச்சுக்கோம். அவங்களுக்கு 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வீட்டில் இருக்கும், உனக்கு 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உன் வீட்டில் இருக்கும். It's about how these two meet. You need to discuss and talk a lot of things, and dating வேற கல்யாணம் வேற. Adapt to each other. Yeah, you adapt to each other, and the only way you adapt to each other பேசுறது. From the men point of view, right? Okay, I'll just say it out there. Men வந்து okay, there's this book lah. Men are from Mars, women are from Venus. சுருக்கமாக சொல்ல போனா in this book, right, what is telling you that men value respect more. We are wired to value respect more. Second is love and affection. இதுக்கு வந்து when you flip it to the women's side, they value love and affection, love and attention, and then respect secondly. Is this how we are prioritized? Actually, you tying back to your point, like நானும் starting on the show சொன்னேன் கல்யாணம் in adaptation, and then actually நானும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா யுவா சொன்ன மாதிரி நம்ம 2 பேரும் லைக் வாழ்ந்த முறையை வந்து கிளாஷ் பண்ணும்போது நடுவில் நிறைய இருக்கும். ஸோ நான் என்னோடய பர்சனல் லைஃப்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் எவ்ரிடே வீட்டுக்கு போனால் லைக் ஐ சிட் டவுன், வேலை எப்படி இருக்குது, என்ன பண்ணேன், அண்ட் ஐ ட்ரை டு மேக் த கான்வர்சேஷன்லாம். ஐ தட் லைக் 1 hour or 45 minutes ஐ ட்ரை டு அப்டேட், நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் டு நோ ஓகே நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு இந்த நாளில் என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்னா என்னோட ஒர்க் ஸ்டைல் வந்து நான் வேலைக்கு போனால் ஐ டோன்ட் யூஸ் ஃபோன் அட் ஆல், அண்ட் ஐ டோன்ட் ரீச் அவுட் until I come back home. Right. I have zero signal, one thing, and zero time for it also. Like 7 மணிக்கு காலையில் போய்ட்டு 10 மணிக்கு தான் வருவேன், that kind of thing. So I feel that நான் இந்த 45 minutes 50 minute quality time you சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியம். Be it with your partner or your family. ஹோப்ஃபுல்லி அப்படி தச்சு எனக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா ஹோப்ஃபுல்லி ஐ கேன் அடாப்ட். நேயர்களே, இந்த தருணத்தில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், ஹோஸ் பரஃப் இன்னும் அவைலபிள், இன்னும் சிங்கிள். முடிச்சு சிங்கிள் அண்ட் யங். Hopefully I can adapt because my character right now, right, is like I shut myself off. Say the Vikram. I talk to my It's family. normal, it's normal. Yeah, I talk to It's my family. normal. Yeah, but normal, so bro. hopefully I can adapt. Hey, you know, எனக்கு தெரிஞ்சு is very normal for guys especially. Just be in my space. Yeah. And the box. Your room lah. Basically your room. I still do it. I still do it to the till this day, and I'm still trying to work around that thing. Yeah, it's very difficult. Because it's not even about like you don't want to spend time with people at home, it's like இத்தனை வருஷமா இதை பண்ணிட்டு அதை ஒரு 20 வருஷம் of learning you need to unlearn. அது ஒரு மாசத்துல நடக்காது, ஒரு வருஷத்துல நடக்காது, அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். I mean it's the same for the women. Yeah, for the women as well. But then I'm speaking from a man. I mean it's tough being a man in modern society. You will learn to adapt. Same time you will learn to cap off certain things that you are trying to change. You will change. Yeah. You need to change for the to better. change. Because you realize that உங்க பழைய default modeல இருந்தா It's not fair for other it can person. only benefit you. It's not fair to other Yeah, person. Yes, but your yes. household does not benefit. That's why. Yeah. It's not. That's the recipe for a man. So Disaster if marriage, lah. நீ வந்து அந்த alone time எடுத்தா it has to be done by design. அது உன்னை recharge பண்ணோம் and thus helps your family. Correct. That's how it works. I mean that's the whole point of why you decide to start a Yeah. family in that sense. Yeah. True. Hence why I'm single. But yeah. In the modern family context also, modern day context அது also, நல்ல டிவி ப்ரோக்ராம். மாற்றங்கள் வரும் bro. மாற்றங்கள் வரும். என்ன? மாற்றங்கள் வரும் bro. என் காதுல வேற மாதிரி வந்துச்சு. கோச்சடியால சொன்னாங்க. இல்ல என் காதுல வேற மாதிரி வந்துச்சு. பரவ், நான் இப்ப எப்படி இருக்கேன், எனக்கு உடனே சேது விக்ரம் மாதிரி இருக்கேன். இல்ல as long ஓ மாதிரி மண்டை முடி வராட்டி எனக்கு ஓகே. இது ஸ்டைல். நேயர்களே ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட். என் முடி கலர் பிடிச்சிருந்தா நான் அடுத்த வாரம் மாத்துறேன். பிரைஸ் டாக் எவ்வளவு? So கோச்சடியால சொன்னாங்க ரஜினி, மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது, மாறுவதெல்லாம் உயிரோடு, மாறாததெல்லாம் மண்ணோடு. இந்த தத்துவத்தோட இவங்க ரிட்டன் எபிசோட்ல அவனுக்கு மறுபடியும் திருப்பி எபிசோட முடிச்சிடறோம். வெல்கம் பேக்.